Okay, right. So for the last problem I given you, and Somaya is given this solution to us. Okay, yeah, okay, very good. So this is matched with remaining others also, right? Okay, calculated value is less than tabulated value. So this is, we accept H naught. The training program is successful. It shows that effect on IQ level. Hey, just go back. What is H naught? What is H naught? Mu x equals to mu y. There is no significance. There is no significance change in IQ. H naught యాక్సెప్ట్ అయితే ఐక్యూలో చేంజ్ లేదనేసి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్తో ఎఫెక్ట్ లేదని రాయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వల్ ఉంటే ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ ఏం రాయాలి? నో, మ్యూ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మ్యూ వై. సో ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ యావరేజ్ ఐక్యూ మే బీ మోర్ దాన్. అది కదా రాయాల్సినది. less than, okay, left tail test, this is less than marker. Now this calculated value is less than tabulated value. That means we accept H naught. Accept H naught means what? మిగిలిన వాళ్ళు ఏం రాశారు? అదర్స్. mu x equals to mu y అంటే ఏంటి? బిఫోర్ ట్రైనింగ్, ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ there is no much significance difference in IQ level. So the training program is not have an effect in change of IQ levels. అలా రాయాలి. నల్ హైపోథసిస్ ఏమనుకుంటున్నాం? మ్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ వై. మ్యూ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? బిఫోర్ ట్రైనింగ్. మ్యూ వై అంటే ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్. Just be careful writing final. See, everything you done clear, but final decision, that is the main important. So you should be very clear. Okay. Next we will go for another procedure. The next procedure is, see, small sample test, single mean, two means, that is difference of means. This is paired t-test. Now we move to another procedure, that is testing of significance of an observed sample correlation coefficient. See, either in large sample test or small sample test, something population is there, we need to take some portion sample and we need to judge whether this sample belongs to this population or not. That is the entire sampling test, either large or sample. We know that average number of persons affected by COVID in Peeler town, approximately some 5%. 5% of Peeler town people affected with COVID. Is it really true? Now question, is it really true? Now take some 100 persons here. Get the data and then analyze it. Finally give the conclusion. These are all belongs to testing of hypothesis. 100 ki, I mean overall Peeler town lo percent affect అయ్యారు COVID-19తో అనేసి ఒక రఫ్ అప్రాక్సిమేషన్, ఒక రఫ్గా అనుకుంటే now we need to take the sample 100 persons. With this information we need to conclude whether it is true or not. That's all.
Everywhere these kind of testing of hypothesis. See, entire statistics is for inference. All theory, whatever we have studied, probability, random variables, distributions, all are fine statistics comes to here. That is inference. One is estimation theory, another one is testing of hypothesis. Estimation theory, maximum likelihood estimator, maximum likelihood estimation, method of movements estimation, all these comes under estimation. You are estimating. So what is the average weight of a person in Pillar town? What is the average salary of a employee person in Andhra Pradesh state? We are estimating. Now we need to test whether the employed persons in Andhra Pradesh state is nearly 15k per month on an average. Is it true? So we need to test. So all are comes under statistical hypothesis. And in our real life also, everything whatever you get after statistical hypothesis testing, only that item will come to our market. Say for example tablets, it should come after clinical trials. Present the most hot topic or the severe situation is COVID-19. Even for this, any drug or either drug or tablets or injections, after some trials to some people, they cannot directly give to the entire population. We cannot give entire city or state or country. We will give after testing with some few persons. So all these comes under this testing of hypothesis. Now we need to now here we are going to discuss about correlation, like average height, average weight, average salary. In the same way we need to test the correlation. Population lo oka XY వాటి మధ్య correlation ఉన్నది. ఒక శాంపుల్ తీసుకొని కోరలేషన్ ఎంత ఉంటుందో చెక్ చేయాలి. ఎవరైనా వస్తున్నారు? రైట్. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్, t-test for significance of an observed sample correlation coefficient. T significance of an observed sample correlation coefficient. Suppose that a random sample xi yi, I equals to 1 2 and so on n of size n has been drawn from a bivariate normal population and let R be the observed sample correlation coefficient. The problem, see, x comma y అనేవి two variables. We have a data and the two from bivariate normal population. Let it be
శాంపుల్ కోరిలేషన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీగా ఫర్ ఎ గివెన్ ఆఫ్ XY వీ నో హౌ టు ఫైండ్ R. Be observed. Now what is our problem? The problem is to find if this sample correlation coefficient R is significant of any correlation between the variables in the population. అంటే ఏంటంటే శాంపుల్లో తీసుకున్న ఎన్ పాయింట్స్ నుంచి పాపులేషన్లో ఈ వేరియబుల్స్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా లేదా అని చెప్పాలి. మరి ఇప్పుడు దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? ఒక రెండు వేరియబుల్స్కి కోరిలేషన్ ఉందా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్స్ తెలుసు కదా మీకు. మీరు సింగిల్ చూశారు, XY చూసింటారు. మల్టిపుల్ ఉంటారు. ఇందులో ఏంటంటే Y, X1, X2, X3, X4 అండ్ సో ఆన్ XP వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఈ మోడల్స్ ఫిట్ చేసినప్పుడు టూ వేరియబుల్స్కి కోరిలేషన్ ఉంటే, ఈ రెండింటి మధ్య కోరిలేషన్ ఉందనుకోండి, సంథింగ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R = 0.6 or 0.7 or 0.8 సంథింగ్, then these two variables you should not keep in fitting of Y, this multiple regression. రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య కోరిలేషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని మోడలింగ్లో యూజ్ చేయకూడదు. మోడలింగ్ అంటే మళ్ళీ మీరు అనుకుంటే హీరోయిన్స్ చేసే మోడలింగ్ కాదు, మీరు మరి అలా పొరపడేది. మోడలింగ్స్ మీన్స్ Y = A + BX is one linear model. Y = A × e⁻BX is one model. వాటిని ఫిట్ చేసేదాన్ని మోడలింగ్ అంటారు. ఈ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య కోరిలేషన్ హై ఉంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటే యూజ్ చేసుకోవాలి, రెండింటిని యూజ్ చేయకూడదు. మీకు సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఏ నేమ్ అనుకుందాం, నేమ్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఏ అనుకుందాం. స్టూడెంట్ నేము ఏ. ఈ ఏ అనే స్టూడెంట్ గురించి మనం ఎంక్వైరీ చేయాలి. సో person 1, person 2, person 3, person 4 ఒక 4 మెంబర్స్ని అడిగాం. వాట్ అబౌట్ హిస్ క్యారెక్టర్స్, ఈజ్ హీ రియల్లీ రెగ్యులర్ టు ద కాలేజ్, ఆర్ ఈజ్ హీ రైటింగ్ ద నోట్బుక్స్, ఈజ్ హీ అటెండింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్స్, ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాం అనుకో. ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు, వీళ్ళిద్దరూ చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. person 1 ఏం చెప్తాడు, person 2 కూడా అదే చెప్తాడు. అలాంటప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది, ఒక పర్సన్ చెప్పిన దానికే చాలా రిలేటెడ్గా ఇంకొక స్టూడెంట్ కూడా చెప్పాడు అనుకో ఎంక్వైరీ చేసేటప్పుడు, అప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏమవుతుంది, మనము ఈ స్టూడెంట్ ఏ గురించి ఏమనుకుంటాము, ఎక్కువ కోరిలేషన్ అవుతుంది, ఓవర్ ఫిట్ అవుతుంది అనమాట. మోడలింగ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. అందుకనేసి ఆ పాపులేషన్ యొక్క కోరిలేషన్స్ వేరియబుల్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కోరిలేషన్ హై ఉన్న వేరియబుల్స్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే యూస్ చేయాలి, ఇంకొకటి యూస్ చేయకూడదు. అలా యూస్ చేస్తే ఓవర్ ఫిట్ అవుతుంది మోడల్.
ఓకే రైట్. సో అందుకు నేను చెప్తున్నా ఎందుకు చెక్ చేయాలి అనేసి. సో ఒక స్టూడెంట్ గురించి కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఒక మిగిలిన 4 స్టూడెంట్స్ని అడిగినప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కార్రిలేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకో, ఐ మీన్ ఒక స్టూడెంట్ ఏం చెప్తాడో ఇంకో స్టూడెంట్ కూడా ఇంచుమించు దగ్గరగా అవే చెప్తాడు. ఐ మీన్ ఒక స్టూడెంట్ చెప్పిన రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ స్టూడెంట్ గురించి చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్. అలాంటప్పుడు ఈ 2 ఇన్ఫర్మేషన్లో ఒకటి చాలు, రెండవది వేస్ట్ అనేసి మీనింగ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. 2 వేరియబుల్స్ మధ్య కార్రిలేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒకటే యూస్ చేయాలి, అన్ని యూస్ చేయకూడదు. యూస్ చేస్తే ఓవర్ ఫిట్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్ వాల్యూ కంటే అంటే ఓవర్ ఫిట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఒక స్టూడెంట్ గురించి ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసుకోలేము. ఓకే రైట్. సేమ్ ఈవెన్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ ఆల్సో కుదరదు. ఓకే రైట్ 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 రైట్. నెక్స్ట్ విల్ కంటిన్యూ. అంటే ఎందుకు ఇది అవసరం అనేసి నేను మీకు చెప్పాను ఒక ఎగ్జాంపుల్. Okay, yeah, we'll continue. Right. We set up the null hypothesis as h naught rho equals to 0. ఇక్కడ rho అంటే ఏంటంటే where rho is correlation between population variables. ఏమనుకుంటున్నావు మరి జీరో అంటే ఏమనుకుంటున్నావు? పాపులేషన్ వేరియబుల్స్ కార్రిలేషన్ అని అనుకున్నప్పుడు అది జీరో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ద వేరియబుల్స్ ఆర్ uncorrelated in the population. వాటి మధ్య రిలేషన్ లేదు అని అనుకుంటాం. రైట్. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ that means under this h naught test statistic is t equals to r by root of 1 minus r square by n minus 2. That means r by root of n minus 2. So ఇది న్యూమరేటర్ దగ్గరకు వస్తుంది. root of n minus 2 into r root of 1 minus r square follows t distribution with n minus 1 degrees of freedom. That is, sorry, I think this is n minus 2, sorry, not n minus 1, n minus 2 degrees of freedom. That is, t follows, that means calculated value, this value follows students t distribution with n minus 2 degrees of freedom. N being the
sample size, n being the sample size, n being the sample size. Next means how to calculate same thing. If testing calculated t value is less than tabulated value, then we accept, otherwise we reject. That is common in all the testing of hypothesis except in non-parametric test. That is the next unit when we come across with non-parametric test. I will explain you. But whereas in a large sample or small sample, modulus of calculated value is less than tabulated value at some percent of level of significance, we always accept it. Okay, now we compute the test statistic under H0 and compare it with tabulated value of t for n-2 degrees of freedom at certain level of significance, certain level. If calculated modulus of t is same, this matter is almost common to every large or small sample test, greater than or equal to tabulated value. We say it is significant and H0 is rejected. Calculated value tabulated value కంటే ఎక్కువ ఉంటే significant అని చెప్తాము and H0 రిజెక్ట్ చేస్తాం. H0 ఏమనుకున్నాం, rho equals to 0. మరి దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి, that is H0 rho that is rho not equals to 0. H0 ని రిజెక్ట్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి, rho equals to 0 అనుకున్నాం. ఇప్పుడు రిజెక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, rho not equals to 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఇది క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ r is significant, r is of correlation in the population, if next para, if calculated modulus of t is less than tabulated
t, h naught may be accepted at the desired level of significance. Desired level of significance. So simple ga cheppalante modulus of t calculated value less than t tabulated value, we accept h naught. The same thing, whatever we written above para, that is simply this one. If t modulus of value calculation greater than or equals to t tab, we reject h naught. Accept h naught means rho equals 0. Reject h naught means rho not equals 0. This is the procedure. Okay, right. Okay, Nana, this is the procedure. Okay, in the next class I will give you the problem. Okay, in the next class I will give you problem. Okay,